בוקר טוב, ברוך השם, אנחנו נמצאים בבית מדרש של נחום ברוק, שהוא מזכה אותי. He enables me to hear Rabbi Yisrael Meir Druk, the famous Eish Tomid, who gives shiurim every day at the Kaisel Ma'aravi. The last 5 minutes, at the Chamesh Dakot Achlonot, אני זוכר, יש לי זכות לשמוע על המלך, מלך היום מלך, with a cum granum salis. I tell him as cum granum salis is Latin for with a grain of salt. יש לי גם כן הכבוד שיש לנו Tom's River. Anybody here in this year from Tom River, New Jersey? We have someone who is here, and I'm good. Unfortunately, going to start this year with unfortunate news. Yesterday there was a pigua in Summit Gush Etzion, and unfortunately one of the karbanos was Aaron Cohen. Can you imagine that name, Aaron Cohen? Was, some say it was 69, 71. Anyway, from Kiryat Arba, a father of 6 and many grandchildren. But what is Norav Ayom, it's brought down that he lived in Binyan 35, 35 in Kiryat Arba, and in that Binyan, over the years, there have been 8 karbonos from Mechablim. And it started off with someone, Yehoshua Saloma from Denmark, שלמד בישיבת ניר, אני לא שמעתי, אולי ניר, אבל כתוב, ערוץ 7 כתוב ניר, אבל זה מיר בטח. ניר, נתנון. אוקיי. זה ישיבה סייסדר בסרבה. אז זה באמת, אז זה ישיבת ניר. וזה היה ב-1980. הפיגוע השני, ב-1996, in 1996, Effie Yaron Unger. They were coming back from a chasana, and they nisharu shnei putot. You can imagine, lo aleinu. And then in 2003, Alpayim v'shalosh, Eli Vedina Horowitz, and their daughter is the one who was telling us this whole story. Could you imagine that? Leil Shabbos Nacht. The Mechablim lo Yamach Shemam Nichnasu Labayit V'Ratzchu Otam. Boto Binyan, in that same building. And then in 2015, Alpayim v'Chamesh Yaakov and Nasanel Litman, father and son, were coming back for Shabbos Chasan, and on that way they were Mechablim 2015, Alpayim v'Chamesh. The Aaron Cohen, he was the 8th one. You can imagine, if I were living in that building, I'd move out immediately. No, לא יודעים, אני רק, זה לא באמת. אבל אני, אצלי, מה שנוגע לי, שאני כהן, ואני שומע אהרון כהן, אז אני מזכיר לי את פרקי אובוס, מפרק א' משנה י' בייס. הלל אומר, הביא מתלמידיו של אהרון, אוהב שולם, רודף שולם, אוהב הסבריוס, מקרבן לתורה. זה היה קרבן לתורה, קידוש השם, מישהו, אלו הרוצחים. And you should know that's what we're dealing with. I know. יש לי חברוסה, אתה יכול להצטרף אליי, ב-3:45 בבוקר, מהקייסל יש לי בן ציון אולטמן, אנחנו למדים שערי תשובה. והיום זה היורצייט של רבני יונה, בגרודני. היום זה חס חשבון, ונדבר על זה. גם כן היורצייט של יצחק בנימין בן אליעזר ליפקין וולף. היום גם כן אליעזר ליבר בן אברהם אשכנזי. אז שתדע, בסוף, אחרי כל היורצייט ועל הכל, אני ממשיך עם הנדחי ישראל. החפץ חיים כתב, מחנה ישראל, אבס ישראל, כתב כל מיני ספרים. אתה יורד כאן.
You get off over here? Okay, so you should have a wonderful yishuv. My Rosh Yeshiva says the yishuv is a hoban and neshama. יישוב הדס. Yishuv Adas. כל הברוכס. Okay, so I usually say my Tehillim right now, but it's okay. I'll reserve it for when you let me off. We'll learn about Rabbi Yonah. Do you ever learn Shari שערי Tshuva? תשובה. בזמן, כמו מסילת השורים, חובס אבובס. מוסר. אבל באמת, שלומדים את זה, זה הרבה הלכה. רבי יונah באברהם גרונדי, נולד בספרד בגרונה, בערך 1200, ונפטר בטולידו. שמעת על הביטוי באמריקה, Holy Toledo. יש כזה ביטוי, כזה, Holy Toledo. ביום כ"ח, שזה היום, מר חשבון, ב-1263. הוא נקרא בפי כל רבנו יונה, רבנו יונה החסיד. רבנו יונה היה בקשר הדוק עם הרמב"ן. הייתה להם קרבה משפחתית כפולה. הרמב"ן היה בן אחות רב אברהם, שהיה אביו של רבנו יונה, וגם היה מחותנו של רב יונה. בנו של הרמב"ן, רב שלמה, נישא את ביתו של רב יונה. הרמב"ן חיבר קינה מיוחדת לזכרו של רב יונה. וגם ציווה לבנו רב שלמה לקרוא את הנכד בשם יונה. הנכד השני, רב גרשון, היה אביו של הרלב"ג. בצעירותו למד רבנו יונה בישיבות בצרפת, אצל רב שמואל בר שנר ואצל רב שלמה בן אברהם ממונטפיור. אחר כך חזר לגרונה והרביץ את התורה והמוסר. משם עבר לברצלונה. אחרי כמה שנים החליט לעלות לארץ ישראל, אבל כשעבר דרך טולידו ביקשו ממנו להתעכב שם שנה או שנתיים. למלא מקומו של רב הלוי הרמה. הרמה זה רב מאיר הלוי מאבליפיה. אוקיי. הוא הסכים, ייסד שם ישיבה גדולה ונפטר שם. רבנו היה מקובל לסמכות הלכתית והקים תלמידים הרבה מחשובים בהם הרשב"א. עוד מעט אני יורד ואנחנו נמשיך את השיעור בדרך. בבית. אז להגיד רב נחום שלום ותודה רבה. הכל ששקיה. Continuing this year, we didn't say our Tehillim for today, so we're going Perik Mem Tes. Here we go. פרק מ"ט למנצח לבני קורח מזמור שמעו זאת כל העמים האזינו כל יושבי חלד גם בני אדם גם בני איש יחד עשיר ואביון פי ידבר חוכמות והגות ליבי תבונות עטה למשל אוזני אפתח בכינור חידתי למה אירע במהרה עוון עקבי יסובני אבוטחים על חילם וברוב עושרם יתהללו אך לא פדו יפדה איש לא ייתן לאלוהים כופרו ויקר בניון נפשם וחדל לעולם וכי עוד לנצח לא יראה השחת כי יראה חכמים ימותו יחד כסלבבר יובדו ועזבו לאחרים חלם קרבם בתמו לעולם משכנותם לדור ודור קראו בשמותם עלי אדמות ואדם ביקר בל ילין נמשל כבהמות נדמו זה דרכם כסל למו ואחריהם בפיהם ירצו סלע כצאן לשאול שתו מוות ירעם וירדו בם ישרים לבוקר וצורם לבלות שאול מזבול לא אך אלוהים יפדה נפשי מיד שאול כי ייקחני סלע אל תירא כי יעשיר איש כי ירבה כבוד ביתו כי לא במותו ייקח הכל לא ירד אחריו כבודו כי נפשו בחייו יברך ויודוך כי תיטיב לך תבוא עד דור אבותיו עד נצח לא יראו אור אדם ביקר ולא יבין נמשל כבהמות נדמו אחינו כל בית ישראל אחינו כל בית ישראל נושמים מאדם לאדם לזולמה נושמים מאדם המלכה
המקום ירחם עליהם, ויוציאם מצרה, לרווחה מאפל אל ירה, ומשיבוד לגאולה השתה, בגלה ובזמן קריב, ונאמר אמן. Of course, this is the time when we remember that Tzvi should have a refuah shlema. He's the one who helped me carry the tune. And since we're going to have our Yiddish for today, Adam Bikar, der Mensch hat Covid geht in guten Weg, v'lo yavin, und versteht nicht, dass Gott nimshal gevehemes nicht will. Sie wären zu gleichen, they compare to behemoths, was verstehen nicht. And that's the Yiddish for today, and that's our Tehillim today. Let's continue to share about Rabbeinu Yonah. Rabbeinu Yonah was Mechaber, the Shari Tshuva, which I told I invite everybody to join my shir, 3:45 in the morning with Ben-Tzvi and Altman. Who's Sefer Yosod Ikari, B'sisi and Yomad, B'chol Tzfusot Yisrael, Achida Katav al Sefer Zev al Sefer Yir, B'chelik Marechet Ishim, V'akore B'hem, Yaskil Kedushoso V'chazidoso, V'libo Yimaya Lashuv, K'divrei Kedushoso Nichnasim B'lev, V'hayu L'ma'orot, B'chelik Marichim Svarim, Shari Tshuva, Rabbeinu Yonah Achosid, Sha'orim, Hametsuyonim, La'ore HaNefesh, L'yira Shemayim, Udvorev HaKdoshim, Mo'ilim Harbe, B'shevra Asher, Heim Shovrim, Et Lev HaEven, Ashrei Adam Asher Zocha, Lishkod Et Losel Yom Yom. And Reb Chaim Volozhin writes, and if you're talking about Sefer Musa that you should learn, he says as following: Sifrei HaMusa Hashonim Einam Shov L'chol Nefesh. Le'echad matim HaSefer Reishis Chachma, or L'sheni matim HaSefer Shevet Musa, Achovos Avavos, Mesilas Hashorim Kedoma. Ulam Sefer Echad Yeshno Shehu matim L'chol Yehudi, B'chol HaZmanim, B'chol HaTekufot, Ad Bias Goel HaTzedek, Halo HaSefer Shari Tshuva, Rabbeinu Yonah. Rabbeinu Rodaf is Oskim B'Philosophia V'Amirosh HaMachrimim V'Shtadia Levaret Sifrei HaRambam, Mor Nevuchim HaSefer Mada. B'fi Dvorov, Divrei Talmidei Rab Hillel, Rab Shmuel, Rab Yonah Me'elu She'evi L'Shvei V'Svarim Me'elu Aidei Kamorim B'Paris B'Shnat 1244. Ulam, K'sha'achrei HaSefer Hazod Yitzchashu Gzeros Koshos HaYehudei Tzfart HaKamorim Gam Sarfu at the Talmud Oz Chizkarei Rab Yonah Kiro B'Zeh Din Shamayim L'Komas Hashem Echlod HaRambam. Imamish did Tshuva, Sharei Tshuva. Others of his works are Be'er Halachas Arif, Sharei Tzedek, Sefer Ayira, Igeres HaTshuva, Yisod HaTshuva, Hilchos Chanukah, Hilchos Yom Kippurim, Pirush HaMesach Avos, Megillah Sidorim, Pirush HaMishlei, Droshes, Dinei Brachos. And of course, since we mentioned Pirkei Avos today, so we mentioned Perek Dalet, Mishnah Aleph, Penzomer Me'ezel Chacham, Halome Mikol Adam. So Rabbeinu Yonah says, Amru Chachamim, Chachmei Umos, Ki Yodea Kol HaChachmas, Me'eno Ohev HaChachma, Ein HaChacham, Ela Tipesh. U'achad She'eno Ohev HaChachma, Ki Yidash. Ohev Osa, whatever, someone who loves, not philosopher, someone who loves knowledge. Afa Pi She'eno Yodea Klum, even if he doesn't know anything. Harizenik Chacham. He's considered a chacham. Pi kol panim tasigel a chacham amitis v'das u'kim tidra. Al zeh amar ben Zoma. Ezel a chacham halome mikol adam. Shekol kach ohev a chachma u'mis'ave eleha sheshor elachol ha'af mi she'enu yodea ki'im davar echad yil melamed oto. V'oz yasiach darko v'oz yaskil. Al zeh nikra chacham shene'amar b'kol melamda yiskalti. V'chen achnu lo magdirim Misha, a wise person, we don't say he's a chacham, we say he's a Talmud chacham, because he always wants to learn. Hayom Zigam Ken Yortzot Shel Yitzchak Binyamin Ben Elazar Lippman Wolf, Sheniftar ב-1686 למד אצל יצחק אב בזדין פוזנה, שימש כרב של לנדסברג, על הלך גרמניה. ב-1685 היה רבה של ברלין, אחר כך רב פולין וסלוצק,
ובאלוניקה ובבלן. הוא חיבר את נחלס בנימין, חידוש רבי יצחק בנימין וולף, על מסכת בבא מציעא. מתלמידיו דוד אופנהיים מפראג. היום זה גם היורצייט של אליעזר ליבר בן אברהם אשכנזי מברדיצ'ב, מכונה רב אליעזר הגדול. נולד ב-1688 ונפטר ב-1770. ב-1670 התגורר רוסטריך, היה מגיד, היה ב-1691 היה מגיד בעיר, מקובל יסד עיר, היחד מייסדי עיר, one of the founders of עיר ברדיצ'ב. Okay, so that's it for the yartzites of today. Okay, since we have a little time, I think I'm going to mention all our cholim. Yosef Azriel ben Chaya Michal, Zerol Zeb ben Mina Rachel, Shlomo David ben Malchus, Bas Talia Leah, Binyamin ben Daniela Margulis, Dina Lina Bas Esther Saba, Yosef ben Avital Pasia, Yaakov Moshe ben Gladys Katon, Aryeh Leib ben Chaituba, Binyamin Mordechai ben Rachel, Nisim ben Ofra, Michal ben Amisara, Aaron Tzvi ben Nechama, Barak ben Tamar, Yisrael ben Inbal Esther, Shir Rusbaz Rivka ben Chasminiel ben Leah, Moshe ben Freda Leah, Chaim Yisrael ben Freda Leah, Freda Adasla, and Chaitel bas Leah. For Zivug Noah, Shalom ben Bela, Yehudis bas Chana Rachel, Yaakov ben Rus, Avram Shalom ben Rachel, Tamar, Bat Zipporah, and Malkiel ben Esther. Malkiel is traveling back to Lakewood today. He should have an Nesiyah Tova. Okay, so now we get to the Nidchei Yisrael, Parat Tez Zayin. We're at the 16th chapter, and we're talking about V'nishar v'shenanu kulanu chayim v'kayomim avodim ne'emonim. Even despite all the challenges that we had, we were ne'emonim le'elokim v'torasa v'lo mimenu v'chol eis hagolos ha'oruch. Throughout the entire exile, we attached ourselves to Heim Chayim v'orach yimenu, and that kept us going. Af mitzvah kalash divrei sofrim. Even the smallest, what you ever have mitzvah of the sofrim, the kol shein otari mitzvahs deraisa, alam and esim, they were makbid to every one of them. Atah, unfortunately now the Chofetz Chaim says, b'dorach chodosh, with all the nouveau riche, the new generation, hazeh, shenishvarzenu b'iyim harchokim, that people are traveling, leaving Russia and going to America, going to South Africa. V'gavar aleinu yitrena hara, and yetzer lilmod michukosem. Unfortunately, we are assimilating, and we want to study their laws, le'imos b'derech avosenu, and the v'chona v'yishara, and we left, they abandoned our forefathers, shahochuba, dor achador, that from generation to the generation, mimos olam, ma'agit manena b'drachim ha'karashim. The only thing that kept us going as Yidden was the Masorah, shalol l'lamed lahem Torah, rak ma'at min ma'at. So what did they do? They diminished the amount, the quantity of Torah, and that they called them Torah mi'aldusam, and they didn't take them from the cheder, kilumud sefer chitonim, so that they could learn all sorts of secular works. Yaskilu esof maman, and they start working the parnasa b'ot shelo nishrash v'lo nikba libam klal das Yisrael, and they do not have the basic background, the foundation of learning Torah Barak. Erichu ma'at min ha'ma'at, they only had a little taste. Me'ora Torah shebechtav, v'shei shariel d'rak sipur Torah, and they only knew biblical tales. U'be'era Torah mitzvosel b'chaleim b'teim lo nagulah. They didn't know the halachas, they didn't know the fine details, but not only the lamed tes melachos for Shabbos, for example, but they didn't even have a clue as to the toldos. What will happen to these Yidden? How will they be saved
Meruach, Soar, Sorach, Soer Aleinu, the perils, Megol Osenu, in their times of Golis, the common Medinos, the common Yinsu Ometz, how will they have the courage, Benafsham, Lisov, Lisbol, Kolotos, Arbas, Bacharofus, all the persecutions, Yizbu, Yisrael, Romania, for example, those that in Romania, Basher Hem Yisrael, wherever there are the Israelites, Kivin Shalom, Ishtaris, and some, the Aldusim, Roma Musagoy, Azeh, that they did not appreciate how great this nation is. Me'olam achrisam la'asid, sha'achar kol ha'mitzukas v'achprofet sha'yovu aleim, le'besof yisromamu, that notwithstanding all the persecutions, they rose up. Akol mitzukasem, Moshe Kosov, Even ma'asu abonim, that the stone builders rejected became a cornerstone. That those that were rejected, those that went through all sorts of persecutions, they became the cornerstone, the foundation. Asher ne'emar b'inyan zeh harvei parshas b'Torah, b'kol divrei neviim aleim izeh chem kol hashas. It's brought down through the prophets and through the Gemaras, Bavli, Yerushalmi, Midrashim. Asher mikol eileh ischazek leif ish Yisraeli lisa v'lizbo kol ha'over lo b'menuchas nefesh. They should know that they will withstand everything with the Torah. Below, Yazizo some kol haruchas b'olam b'merusa, and they will not move one iota from the Amunah, from the Das. Avo habanim ha'ela Zohar Chodesh. Unfortunately, those that don't have the firm foundation from the new generation, Halo Ruach Kal over Elam, they neglect, they belittle their heritage, and therefore they assimilate and we lose them. With that, I wish everyone, we're going to continue and we'll see the positive end. Those who learn Torah, Eitz Chaim Hi Lamachzikin Bo, Chaim Tovim.